Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif, rakan setugas Nabila Khalida. Nabila, apa yang menariknya pagi ini Niaga AWANI akan bawakan? Kita ada macam-macam berita, laporan tempatan dan antarabangsa mengenai bisnes, ekonomi dan kewangan. Okey, kita mulakan dengan ini adalah kerjasama antara Niaga AWANI dan juga Dagang News. Ini adalah berita pertama yang kita lihat hangat diperkatakan semalam di mana Malaysia secara dasarnya bersetuju untuk melaksanakan cukai minimum global sebanyak 15% kepada sebahagian syarikat multinasional. Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN Datuk Muhammad Nizam Sairi berkata Malaysia merupakan sebahagian daripada 136 negara yang diumumkan Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD sebelum ini sebagai negara yang sudah bersedia melakukan reformasi sistem percukaian antarabangsa itu. Muhammad Nizam berkata, reformasi sistem percukaian antarabangsa itu dijangka dilaksanakan pada 2023 secara global dan Malaysia akan mematuhi ketetapan yang diputuskan di peringkat OECD. Muhammad Nizam berkata pelaksanaan sistem cukai itu adalah untuk memastikan entiti perniagaan membayar cukai secara adil di negara hos dan mengelak ketirisan cukai. Bagi memastikan firma multinasional membayar cukai yang sewajarnya, LHDN akan membangunkan strategi komprehensif untuk menangani risiko pematuhan cukai antarabangsa selain menggesa firma multinasional untuk lebih telus. Beliau berkata LHDN juga sedang memantau syarikat multinasional yang beroperasi di Malaysia dan syarikat tempatan yang beroperasi di luar negara bagi mengenal pasti sama ada wujud elemen pemindahan harga. Tambahnya, di bawah cawangan cukai multinasional LHDN, hampir 3,000 syarikat multinasional dalam pemantauan LHDN. Terdahulu, Muhammad Nizam berkata, kadar 15% cukai itu akan memperuntukkan semula lebih $125 bilion Amerika, keuntungan daripada hampir 100 perusahaan multinasional MNE yang terbesar dan teruntung di dunia kepada semua negara. Pada Oktober 2021, OECD mengumumkan 136 negara dan bidang kuasa daripada 140 ahli rangka kerja inklusif OECD atau kumpulan 20 G20 mengenai penghakisan asas cukai dan pemindahan keuntungan EPS telah bersetuju agar perusahaan multinasional tertentu akan dikenakan kadar cukai minimum sebanyak 15%. Baik, sekarang kita akan bersama dengan Harith Ashraf Hasnan untuk ulas lebih lanjut mengenai cukai. Ya, sudah tentu Nabila dan juga Najib, kita nak meneliti kepada angka-angka bagaimana pecahan cukai di negara ini dan sudah tentu selain daripada kutipan, kita nak melihat juga dari segi peratusan, itu yang penting. Bagaimana peratusan-peratusan dari segi cukai yang dikutip oleh kerajaan. Dan sudah tentu antara pertamanya yang perlu kita teliti di sini adalah termasuklah dari segi hasil cukai. Antaranya adalah cukai langsung, corporate, individu dan juga dari segi petroleum. Dan cukai tidak langsung termasuklah seperti antaranya SST, duty excise, import, export dan lain-lain hasil yang bukan cukai. Antaranya seperti lesen dan juga permit, pendapatan pelaburan. Dengan anggaran, kalau kita nak melihat secara roughly-nya, angka di sini iaitu sekitar 15.9% KDNK pada tahun 2020. Dan pada 2021, kiraan semula ataupun unjuran atau penilaian semula dilakukan secara keseluruhan adalah 14.6 dengan unjuran pada tahun 2022 adalah 14.3% menyumbang kepada KDNK. Ini pertama yang perlu kita teliti. Kedua, dari segi pecahan cukai ini, strategi untuk jangka masa sederhana, antara yang boleh kita lihat apa yang dilakukan oleh kerajaan, termasuklah ura-ura untuk mengembalikan semula GST. Apa ceritanya? Itu mungkin dalam sesi-sesi akan datang kita akan cerita dengan lebih lanjut. Tetapi antara perkara lain yang perlu kita teliti juga dari segi bagaimana dasar cukai dilaksanakan, pentadbiran cukai serta bagaimana dari segi isu ketirisan. Isu-isu ketirisan ini amat penting dalam kita melihat apa yang dinyatakan oleh MOF, berbilion ringgit disalurkan kepada sebagai subsidi dan sebagainya. Bagaimana kita ingin memastikan subsidi secara bersasar itu tepat kepada golongannya. Ini yang dinyatakan oleh MOF. Tetapi dari segi pecahan seterusnya untuk kita teliti, bukan petroleum. Dari 2009 kita nampak cukai langsung ini nampaknya lebih rendah, tetapi dengan unjuran pada 2022, unjuran untuk SST, cukai langsung dan sebagainya terus menunjukkan peningkatan.
Cukai langsung kita menganggarkan sekitar 49.3% secara keseluruhannya. Unjuran untuk tahun 2022, 11.8% adalah mewakili SST, kutipan daripada SST, dan juga lain-lain melibatkan 20.1% dan petroleum sekitar 18.8%. Ini angka yang dinyatakan ataupun apa yang dimaklumkan unjuran yang dilakukan oleh MOF. Dan sudah tentu untuk dari segi pecahan daripada KDNK, bukan petroleum, sudah tentu mendominasi utama melibatkan dari segi belanjawan. Bagaimana bajet 2023 akan dibentangkan nanti, bagaimana pecah-pecahannya, sudah tentu kita akan perincikan dalam siri-siri yang akan datang, Najib dan juga Nabila. Okey, sudah pasti kita membawakan dan kita ingin melihat Nabila tentang perincian tentang pencukaian ini. Saya bawakan tetamu kita pada pagi ini, Datin Dr. Zaharia Sahudin, iaitu pensyarah kanan kewangan FPP UiTM kampus Puncak Alam yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Datin, selamat pagi, terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Waalaikumsalam. Ya, bantu kami untuk faham tentang cukai minimum global sebanyak 15% ini. Apa yang perlu kita fahami? Okey, terima kasih kepada Astro AWANI kerana menjemput saya pagi ini. Okey, yang pertama sekali saya nak nyatakan bahawa cukai ini cukai minimum global ini adalah cukai yang akan dikenakan kepada syarikat multinasional. Ya, apakah syarikat multinasional ini? Syarikat multinasional ini adalah syarikat yang menjalankan perniagaan di negara luar, seperti contohnya ya macam Honda ya. Dia akan origin country dia adalah Jepun dan dia akan meluaskan subsidiarinya ke Malaysia, Thailand dan Indonesia. Jadi dengan itu, apabila mereka beroperasi di negara subsidiari ini, mereka akan mendapat banyak keuntungan, dan keuntungan ini biasanya akan dikenakan cukai ya, tetapi sedikit. Oleh kerana itu, Malaysia adalah salah satu negara yang telah bersetuju untuk mengenakan cukai minimum global sebanyak 15% kepada syarikat multinasional ini bermula 2023 nanti. Inisiatif ini telah dipelopori oleh negara-negara Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan iaitu OECD, yang telah pun mendapat persetujuan daripada 136 buah negara di dunia. Jadi cadangan itu telah menetapkan bahawa cukai global minimum ini akan dikenakan ya ke atas multinational company yang mempunyai pendapatan lebih daripada $890 juta. Dan ini adalah pada kadar yang sangat efektif, iaitu tidak kurang daripada 15%. Kenapa cukai ini nak dikenakan sebanyak 15% itu? Kerana biasanya cukai yang dikenakan adalah sedikit, maka multinational company ini akan membawa pulang kepada negara mereka jumlah yang banyak. Ya, jadi kita kenakan cukai sebanyak 15% yang dikira adil, yang mana mereka membayar cukai di negara mereka beroperasi, dan juga kemudian yang selebihnya barulah mereka membawa pulang ke negara mereka. Baik, Doktor. Jadi di sini kita mengurangkan kebocoran ataupun ketirisan cukai itu. Ya. Jadi apakah impak pelaksanaan ini kepada hasil negara, dan mungkin adakah pelaksanaan ini membantu fiskal? Oh ya. Fiskal policy adalah kita ada dua type ya, dua jenis, iaitu strategi fiskal mengembang dan juga menguncup. Mengembang ini menunjukkan bahawa kerajaan akan menurunkan cukai ataupun menaikkan spending, government spending perbelanjaan kerajaan. Dan di mana yang menguncup ini pula adalah kerajaan akan mengurangkan government spending dan juga increasekan tax revenue. Jadi untuk sekiranya government mengurangkan perbelanjaan dan juga increasekan tax revenue, ini sangat sesuai untuk menggalakkan pelaburan dan juga menstabilkan ekonomi. Jadi ini juga akan merangsang ekonomi. Datin, bercakap soal MNC ini, sudah tentu kita nak melihat adakah ianya cukai ini mungkin akan mengganggu dari segi selera pelaburan ke Malaysia. Itu bagaimana pandangan Doktor? Saya rasa apabila perjanjian ini adalah inspirasi kerajaan dan lagi untuk memperkukuhkan kewangan negara, dan dia juga selari dengan objektif fiscal policy itu. Jadi fiscal policy itu objektifnya ialah untuk menstabilkan ekonomi, menstabilkan harga, untuk full employment dan juga
merangsang ekonomi, pembangunan ekonomi dan juga merangsang investment, ya, pelaburan. Jadi dengan itu kita akan dapat menaikkan lagi capital formation dan juga growth, dan juga pertumbuhan ekonomi negara, insya-Allah. Okey, Datin, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami pada pagi ini. Datin Dr. Zaharia Sahudin yang merupakan pensyarah kanan kewangan FAP UiTM Kampus Puncak Alam, kerana mengulas tentang cukai minimum global ini sebanyak 15% yang akan kita kenakan berselari dengan OECD yang kita ingin laksanakan pada ketika ini. Indeks pengurus pembelian PMI pembuatan Malaysia meningkat kepada 5.6 pada Julai daripada 50.4 pada Jun, disokong oleh peningkatan baharu dalam tahap pengeluaran. Menurut S&P Global, walaupun hanya sedikit, pengembangan itu adalah yang pertama sejak Disember 2021. Ia juga berkata syarikat melaporkan bahawa peningkatan pesanan baharu membantu meningkatkan pengeluaran. Walau bagaimanapun, beberapa firma mengulas bahawa harga bahan mentah kekal tinggi dan kekangan bekalan berterusan menghalang pemulihan yang lebih kukuh. Ketua Ekonomi Perniagaan Perisikan Pasaran Global S&P, Chris Williamson berkata, keadaan perniagaan bertambah baik namun kekal sukar dengan firma bergelut menghadapi halangan permintaan ekspor yang menurun, kekangan bekalan berterusan dan kenaikan harga. Bagaimanapun, beliau berkata Julai menyaksikan pengembangan terbaik dalam pengeluaran setakat tahun ini, sebahagiannya mencerminkan kebangkitan beransur-ansur pembuatan apabila kesan pandemik terburuk semakin pudar. Sementara itu, penganalisis positif sektor perbankan akan mendapat manfaat daripada kenaikan kadar faedah, dan ini berlaku selepas pertumbuhan pinjaman sektor itu meningkat 5.6% tahun ke tahun pada Jun, prestasi paling kukuh sejak lebih setahun. Tenaga research yang mengekalkan pendirian overweight terhadap sektor itu berkata saham perbankan akan kekal berdaya tahan. Menurut firma itu, pinjaman sistem pada Jun meningkat 5.6% tahun ke tahun yang sejajar dengan sasaran pertumbuhan industri tahun kalender 2022. Dan firma itu di mana meletakkan 5 hingga 5.5%. Ini kerana pinjaman isi rumah dijangka berkurangan daripada lebih sebanyak kerana pinjaman isi rumah dijangka berkurangan daripada lebih banyak kenaikan. Pinjaman didorong oleh peningkatan aktiviti pasca raya, tetapi terutamanya daripada aktiviti perniagaan yang lebih rancak. Selain itu, pembukaan semula sepadan dijangka menyokong sektor yang terjejas sebelum ini. Pinjaman terjejas kasar GIL kekal stabil pada 1.65% di tengah-tengah luputnya program bantuan pembayaran balik. Di samping itu, kenanga menjangkakan dua lagi kenaikan kadar dasar semalaman OPR 25 mata asas yang boleh menjejaskan kemampuan isi rumah, tetapi tidak sepatutnya memberi kesan yang terlalu buruk ke atas pinjaman perniagaan kerana ini menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Hong Leong Investment Bank HLIB research positif terhadap sektor perbankan dan percaya profil risiko ganjaran condong ke arah atas dengan gabungan pertumbuhan keuntungan yang teguh dan penilaian yang tidak menuntut memacu prestasi. Sebaliknya, MIDF Research yang mengekalkan pandangan positif terhadap sektor perbankan berkata sektor itu berkemungkinan menghadapi penyederhanaan dalam pertumbuhan pinjaman pada separuh kedua 2022. Peningkatan OPR masa depan dan penghapusan semula peruntukan berkemungkinan meningkatkan pendapatan sektor perbankan pada suku tahun akan datang. Peningkatan berturut-turut dalam pengeluaran pembayaran balik dan juga permohonan pinjaman didorong oleh peningkatan aktiviti. Okey, ini adalah berita yang seterusnya. Menarikkan balik pembekuan pekerja Indonesia mulai 1 Ogos akan memberi impak positif kepada sektor peladangan, pembuatan, pembinaan dan juga perkhidmatan. Menurut CGS CIMB Research, langkah itu membolehkan pengambilan pekerja dilaksanakan beberapa bulan akan datang sekaligus mengurangkan masalah kekurangan pekerja asing. Dan juga katanya keputusan berkenaan juga dapat membantu meningkatkan produktiviti dan keuntungan dalam sektor berkenaan. Kerajaan Indonesia pada 13 Julai lalu mengumumkan keputusan untuk membekukan sementara kemasukan semua pekerja negara itu ke Malaysia kerana tidak menggunakan sistem tunggal seperti yang dipersetujui sebelum ini. Bagaimanapun, pada Khamis minggu lalu, Kerajaan Indonesia bersetuju menarik semula sekatan kemasukan tenaga kerjanya ke negara ini berkuat kuasa 1 Ogos ini. Ia selaras
selepas kedua-dua negara bersetuju untuk mengintegrasikan sistem sedia ada antara Jabatan Imigresen dan Kedutaan Besar Republik Indonesia bagi pengambilan perkhidmatan domestik Indonesia dan tenaga kerja Indonesia TKI. MIDF Research menjangkakan Nestle Malaysia Berhad akan terus berhadapan tekanan dari segi kos operasi yang bakal menjejaskan margin keuntungan pada 2022. Firma itu berkata harga barang mentah dan komoditi kekal pada paras tertinggi ketika ini selain tukaran wang asing yang tidak stabil, selain kenaikan gaji minimum akan memberi kesan kepada operasi pengeluaran kumpulan itu. Icon Offshore Berhad membida projek bernilai 1.4 bilion ringgit di Malaysia dan Brunei dengan sebahagian besarnya ditujukan kepada segmen penggerudian. Pengarah urusannya Datuk Sri Hadian Hashim berkata bagi segmen perniagaan kapal sokongan luar pesisir OSV, 17 daripada 20 armadanya sudah pun dalam kontrak jangka panjang manakala 3 lagi dalam sewa segera. Dana asing terus mengalir ke Malaysia untuk minggu kedua berturut-turut dengan pembelian bersih equity berjumlah 152.9 juta ringgit pada minggu lalu. Dalam laporan aliran dana mingguan MIDF Research yang menunjukkan pelabur asing hanya menjual equity pada Selasa sebanyak 14 juta ringgit sebelum mesyuarat jawatan kuasa pasaran terbuka Persekutuan Amerika FOMC. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta dagangnews.com. Ingin tahu bagaimana konsultan Unify Business boleh membantu Cindy kembangkan perniagaannya? Jom Unify Business. Ya, lihat bagaimana perniagaannya berkembang daripada sebuah kedai sehingga menjadi kedai pilihan ramai dengan penyelesaian perniagaan Unify. Transformasikan perniagaan dengan Unify Business, rakan digital pilihan anda. Hubungi kami sekarang dan jimat sehingga 50%. Jom Unify Business. When you play the Game of Thrones, you win or you die. There is no middle ground. Dead men, dragons, and dragon queens. Whatever stands in our way, we will defeat. There is only one war that matters, and it is here. Game of Thrones. Kesemua episod di Ultrabox. Stream sekarang. Langkah proaktif kerajaan sejak beberapa bulan lepas dilihat berjaya menstabilkan semula bekalan ayam di negara ini. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Ronald Kiandi berkata, ketika ini bekalan ayam berada pada kapasiti 106% daripada keperluan negara. Ahli Parlimen Beluran itu berkata, kapasiti itu membolehkan negara kembali mengeksport ayam ke luar negara. Pada ketika ini kita mampu mengeluarkan 106% daripada keperluan SSL kita. Maknanya kita ada dalam kapasiti untuk mengeksport bekalan ayam daripada negara kita. Sedikit gangguan telah berlaku pada beberapa bulan yang lalu di mana negara berhadapan dengan gangguan bekalan. Sebab itu beberapa langkah dan tindakan telah diambil oleh kerajaan untuk menstabilkan keadaan bekalan ayam negara kita. Antara langkah yang telah diambil oleh kerajaan adalah untuk menghapuskan AP dan membuka pengantaran pengimportan ayam daripada luar. Pada masa yang sama kita menghentikan ekspor ayam ke negara luar. Dan tindakan yang diambil oleh kerajaan ini telah nampak berkesan dan berjaya menstabilkan semula bekalan ayam negara kita. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Permatang Pau Nurul Izzah Anwar tentang bila kerajaan akan menarik semula sekatan pengeksportan ayam ke luar negara. Susulan bekalan ayam kritikal pada separuh pertama tahun ini, Kementerian telah mengambil keputusan untuk menyekat ekspor ayam melibatkan bekalan sebanyak 3.6 juta ekor bermula 1 Jun lepas. Ronald dilaporkan sebagai berkata langkah itu merupakan intervensi kerajaan untuk mengukuhkan sekuriti makanan bagi menstabilkan kembali harga di pasaran. Beberapa pemain industri baru-baru ini meminta kerajaan untuk melonggarkan sekatan selepas bekalan ayam dilihat kembali pulih.
Baik, kerajaan memutuskan bahawa harga maksimum bagi minyak masak sawit tulen tidak bersubsidi dalam botol 5 kg ditetapkan secara bulanan. Bagi bulan ini, harga minyak masak tersebut ditetapkan pada RM34.70 dan ia berkuat kuasa pada 8 Ogos ini. Pengerusi pasukan khas Jihad Tangani Inflasi Tan Sri Anwar Musa berkata keputusan penetapan harga maksimum dibuat berdasarkan harga minyak sawit mentah CPO yang akan diumumkan oleh Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB pada setiap bulan. Bagi bulan ini, bulan Ogos, hari ini 1 hari bulan, MPOB telah memaklumkan harga minyak sawit purata bagi bulan yang lepas, yakni bulan Julai, ialah pada 4,063 satu metrik tan. Berdasarkan pada harga tersebut, harga jualan minyak masak dalam botol 5 kg telah diputuskan untuk ditetapkan pada harga RM34.70 bagi botol 5 kg. Daripada tarikh ianya diumumkan, iaitu pada hari ini, yakni sekarang, penguatkuasaan di kedai-kedai di peringkat retail hendaklah mula dilaksanakan 7 hari kemudian, iaitu bermula pada 8 hari bulan Ogos. Bermakna mulai daripada 8 hari bulan Ogos, minyak masak 5 kg yang pada masa ini dijual dengan harga RM39 ke RM42 lebih kurang, hendaklah dijual pada harga maksima RM34.70. KP dan GP akan mengambil langkah-langkah untuk mewartakan harga maksima yang telah ditetapkan ini, dan ianya akan dibuat dalam tempoh 1 minggu bagi membolehkan pelaksanaannya dimulakan pada 8 hari bulan. Bagi bulan-bulan yang akan datang, kaedah yang sama akan dikekalkan, iaitu pada setiap 1 hari bulan, MPOB akan membuat pengumuman harga. Bekas Panglima Angkatan Tentera Jeneral Bersara Tan Sri Dr. Zulkifli Mohamed Zain dilantik sebagai pengerusi Lembaga Pengarah Cyber Security Malaysia yang baharu berkuat kuasa 1 Julai 2022. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, pelantikan itu berdasarkan pengalaman lebih daripada 44 tahun dalam bidang perkhidmatan pertahanan dan ketenteraan serta menggalas pelbagai jawatan penting dalam Angkatan Tentera Malaysia. Katanya pengalaman beliau yang luas serta kepakaran dalam pelbagai portfolio tepat pada masanya dan selaras dengan hala tuju negara yang sedang melakar perjalanan ke arah pendigitalan bagi mencapai status ekonomi digital dan berdaya saing. Tan Sri Dr. Zulkifli pernah memegang jawatan sebagai Panglima Tentera Darat ke-23 pada 21 Mei 2010, seterusnya dilantik sebagai Panglima Angkatan Tentera Malaysia ke-18 pada 15 Jun 2011 dan bersara pada 14 Jun 2017. Beliau kemudian dilantik sebagai Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN pertama pada Ogos 2016 hingga Jun 2018 dan merupakan pemacu utama pelaksanaan Dasar Keselamatan Negara 2017, penggubalan Akta Majlis Keselamatan Negara 2016 serta terlibat sepenuhnya dalam pembentukan Agensi Keselamatan Cyber Nasional atau NASCA. Jeneral Bersara Tan Sri Dr. Zulkifli Mohamed Zain telah mendapat pendidikan awal di Maktab Sultan Ismail Kota Baru, seterusnya melanjutkan pelajaran di Maktab Tentera Diraja Sungai Besi dan Royal Military Academy Sandhurst, United Kingdom. Beliau merupakan graduan dari Royal Thai Army Command and General Staff College Thailand pada tahun 1992 dan memiliki sarjana strategi sumber negara National Resource Strategy dari National Defence University NDU, Washington DC, Amerika Syarikat pada 2001.
Ketika usahawan lain ada yang terpaksa menutup kedai selepas pandemik COVID-19 melanda negara 2 tahun lalu, syarikat Malaysia Trading masih bertahan walaupun kehadiran pelanggan merosot 60%. Pemilik syarikat itu, Muhammad Yusof Sheikh Ismail, tekad meneruskan perniagaan cetakan, sulaman dan cenderahati dengan menghasilkan produk berkualiti pada harga murah. Walaupun banyak pakaian sekolah tidak terjual ketika itu berikutan penutupan sesi persekolahan, namun dia tetap meneruskan perniagaan. Pada masa sama, usahawan berstatus orang kurang upaya OKU itu memanfaatkan kursus perniagaan dalam talian disediakan agensi tertentu untuk mempromosikan produk dan menerima tempahan dari pelanggan seluruh negara. Bila berlakunya PKP ni, bisnes kita tak keluar. Jadi media sosial lah tempat utama sekali di mana kami menggunakan media sosial ni untuk deliver business. Deliver business. Jadi kami duduk di kedai, kami main buka kedai, main dalam kedai. So kita buat kerja apa semua, kita hantar online. Kita hantar pakai GNT, kita hantar pakai Skynet kan. So kita pakai Ninja Van apa semualah. Delivery yang ada tu kan. Selepas mampu bertahan ketika penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Muhammad Yusof yakin perniagaannya boleh berkembang dengan bantuan promosi berterusan melalui media sosial. Malah dia turut mempelbagaikan produk termasuk menghasilkan pelitup muka fabrik selain produk sublimation iaitu cetakan popular menggunakan haba. Alhamdulillah saya berterima kasih kepada Kementerian Pembangunan KPKT iaitu Kajian Jabatan yang sebenarnya adalah orang penting yang telah membantu kami ni yang di bawah ni. Macam penjaga-penjaga kami ni, bila saya dibawa khusus di Ipoh selama 10 hari, 7 hari selama seminggu, saya dibekalkan produk-produk online. Saya diajar cara macam mana nak bisnes online. Jadi alhamdulillah input yang kami dapat daripada KPKT dan daripada Kupi Negeri Perak, Koperasi Kupi yang jadi organizer, saya ucap terima kasih banyak-banyak. Dengan moto murah, cepat, lawa, Malaysia Trading kini menjadi pilihan agensi, syarikat dan orang perseorangan yang inginkan produk berkualiti pada harga mampu milik. Selepas berjaya mengharungi COVID-19, Muhammad Yusof kini merancang meluaskan perniagaan dengan menambah pekerja selain menghasilkan corak pakaian berkualiti yang tidak diperolehi di tempat lain. MIDF Research kekal positif terhadap sektor perbankan dengan menjangkakan ia akan terus mengalami pertumbuhan sederhana dari segi pinjaman bagi separuh kedua tahun kalender 2022. Firma itu berkata kenaikan kadar dasar semalaman OPR pada masa hadapan akan terus membantu sektor itu untuk terus berkembang. AM Investment Bank Research mengekalkan saranan pegang terhadap saham Maxis Berhad dengan harga wajar FB RM3.90. Firma itu berkata keuntungan bersih Maxis bagi separuh pertama 2022 sebanyak RM627 juta berada dalam jangkaan, membentuk 55% daripada anggaran mereka. Plus Malaysia Berhad melantik Ahmad Rizal Omar sebagai Ketua Pegawai Kewangan CFO yang baru bagi menerajui hala tuju kewangan organisasi itu ke arah pengukuhan dan kedudukan yang lebih strategik. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta dagangnews.com. Ingin tahu bagaimana konsultan Unify Business boleh membantu Cindy kembangkan perniagaannya? Jom Unify Business. Ya, lihat bagaimana perniagaannya berkembang daripada sebuah kedai sehingga menjadi kedai pilihan ramai dengan penyelesaian perniagaan Unify. Transformasikan perniagaan dengan Unify Business, rakan digital pilihan anda. Hubungi kami sekarang dan jimat sehingga 50%. Jom Unify Business. Ayam Tyson baharu.
Tyson, goreng, lango, sedap. Tyson, goreng, lango, sedap. Tyson, goreng, lango, sedap. Tyson, rasa sekali sudah pasti. Sedap, mudah, bermutu. Good morning. Thanks for continuing with us on Niaga AWANI. I am taking over from my colleague Najib Arif and Nina Rosman, who is not on air this morning. Joining me, of course, is Nabila Khalida as well as Harith Ashraf Hasnan. We move on to some news on the retail sector. Now, despite challenges posed by the pandemic, the Malaysian retail industry proved its resilience last year, with over 71% of Malaysian businesses across the retail, food and beverage and hospitality sectors growing their revenue by more than 20%. According to new data released by ADN, the global financial platform of choice for leading companies, Malaysian companies that outperform competition are those reaping the benefits of investing in digital transformation, an opportunity now worth over 300 billion ringgit. Harith, maybe you can share with us some data that we can go through right now? Yeah, Ibrahim and Nabila, here's some interesting numbers and also data from the Malaysia Retail Report that research conducted by KPMG and also ADN. Okay, 90% of consumers think that retailers need to use technology to make their loyalty reward scheme easier and more effective. And besides that, 81% of consumers saying that they will not shop with organizations that have a bad experience, either online or in store. So besides that, there are some few more numbers. 76% of consumers say that will download retailers' app to receive better loyalty bonuses or rewards. So lately we see lots of physical store that change and adapt new technology. And besides that, percentage, now we want to look at the percentage of businesses that say the advantages of unified commerce. Okay, 62% saying that improve customer experience. Besides that, 57% saying that it increased their sales, and 52% saying that it's increased customer loyalty, and 34% saying that it's higher average spend. 87% of consumers are more likely to shop with retailers that use technology to enhance the customer experience. And besides that, 76% of consumers say online shopping is just for convenience. They will shop in physical stores for pleasure. And customers are more loyal to businesses that 75% of them allow customers to buy out-of-stock items in store and have them delivered to their home. And 74% saying that offer buy online, return in store options. And 71% saying that have physical stores and also online options. 67% of customers actually prefer retailers who remember their preferences and also their previous shopping behaviors to create more tailored shopping experience. And 66% of customers like it when retailers serve personalized adverts or suggestions. And lastly, businesses are using payments data too. Okay, 39% build a better picture of customer. 36% saying that they understand user behavior and improve customer experience. 35% identify popular product lines and guide product development. 27% saying that help with inventory, guide what stock needs to go where. 24% drive personalized marketing campaigns, and also 24% inform decision making in other areas of the businesses. So these are some of interesting data and numbers from the Malaysia Retail Report that conducted by the KPMG and also at Yan, Ibrahim and also Nabila. Thank you, Harith, for those insights. To discuss further on the future of retail in Malaysia, we have Priyanka Gargav, Head of Commercial Southeast Asia, Hong Kong
Arian, and also Alvin Gan, Head of Technology Consulting, KPMG in Malaysia. Maybe we can start with you, Alvin. What are some digital trends that businesses are moving towards in Malaysia following the pandemic? Yeah, thanks Nabila for the great question. I think the pandemic has taught us, a lot of us, the way we do things cannot be the same. Yeah, I think some of the trends that we see the last 2 years has been really in 3 big areas that we see. The use of e-commerce and e-payment, like what Adian has to offer. I think we have seen an increase of 30.2% increase in use of e-commerce as well as e-payment. The other big area that we see is really around the use of data analytics. Like I think what a gentleman shared earlier as well. I think this gives us an idea of how customers want to be looked at. We can build personas around customers as well. And thirdly, I would think the other big area is really around digital trust. As we move towards the digital age, I think the other big aspect that we need to look at is really 2 things in digital trust space. One is in cybersecurity, and of course, the other is really in the data privacy space. Okay, let's bring in Priyanka now. How do you think these findings compare to the rest of the region? Great question, Ibrahim. And we love to talk about how different countries stack up. So let me start by saying that Malaysian consumers are eager to go back into stores. With the report that we've seen, we're very excited to say that Malaysian customers are not only eager, they want to reward businesses which are able to give a tech-enabled and seamless experience in stores. So one of the data point that was shared earlier was that Malaysian consumers say that they shop online for convenience and in-store for pleasure. So they want to see that great experience actually translate and show up in store. Another way that we've seen a difference in Malaysia, and this is something to be quite proud of, is that a very large percentage of businesses have actually used this time to connect their back-end systems. This is higher than a lot of the other countries we surveyed. And what this means is operational improvements, breaking down silos, and actually providing better consumer experiences. All right, Alvin, are there any insights into trends moving forward? What are you seeing on your end? Yeah, sure. Thanks. So I think a couple of things that we are seeing at the moment really moving forward. Of course, there'll be focus on things like ESG, right? I think that's a big area that a lot of organizations are looking at. Of course, in the retail space, of course, that will be another focus area, focusing more on ESG, functional purpose type of objectives. Of course, the other big area is the cloud journey will always continue in that sense. Yeah, it started and will always grow from our perspective. And thirdly, I think today we are seeing a lot of conversation around metaverse, right? So I think these are probably the 3 areas. I think we are hearing companies like H&M opening their own stores, their virtual stores in the metaverse. So I think these are probably the 3 areas that, yeah, we look forward to in the coming future, Nabila. Thanks. Okay, that's great, right? Alvin and Priyanka, we're talking about cloud, we're talking about metaverse. Maybe Priyanka, you can take this one. What does this mean for businesses, and how can they use these findings, the findings from the research just now, to improve that whole customer experience? So just as Alvin pointed out, the example of H&M, digitizing one part of the business is not enough. What consumers are looking for is a seamless experience across all touch points. So you want to have the same kind of consumer experience, whether they're shopping with you online, in the metaverse, or in store. And this can be done by putting all your systems on a single platform, including your payments system as well. And this allows you to have insight into your consumer, because you're able to look at the consumer across various touch points and tailor the experiences to them. Mm-hmm. Thank you so much. So what are some challenges that may retailers face in their digital transformation journey? Maybe for Alvin. Mm-hmm. Yeah, sure. So I think based on the stats we saw earlier, I think customer experience plays a very big role. And I think the demands from customers will increase in that sense. So I think having retailers to change the way they do things, making things seamless is one area. Yeah, working together with other
providers as well is another big area. I guess the other big area is really on data privacy, as because they are the customer touch points, ensuring that data privacy is there. I believe the study that we did, 50% of the consumers or respondents say that, I will trust, them using my data if they can give me the assurance that they will protect and secure my data in that sense. Priyanka, let's talk a little bit more about some of the possible research that we can expect coming from Adian and of course Alvin as well, to help better understand the retail business moving forward. So we're always looking for ways in which to understand what businesses want to provide their consumers, and in turn, what is it that consumers are looking for. So we continue to look at trends in the business, and it is our way of enabling businesses to provide the best possible user experience to their consumers across all channels. All right. Thank you to both. Before we part, maybe Priyanka, final word, and then Alvin later. With the government's push towards digitization, we expect businesses to continue riding the wave of digital transformation. And indeed, we expect that this innovation will add to the growth of the businesses in the country over the next 5 years. Yeah. All right, Alvin? Yep, sure. Thanks, Brahim. Yeah, so I think the government has come up with many initiatives from MyDigital to the initiatives by MDEC. But I think here, a lot of retailers really have to look forward to how they collaborate, with their partners. They need to make sure that they have the talent in place, the processes to make things more efficient, and of course, the adoption of new technology. I think these are probably the few areas that retailers would probably want to look at in order to make sure that, they stay relevant and be competitive as well. Brahim and Nabila. Thanks. Right, thank you so much to both of you. Priyanka Gargav, Head of Commercial Southeast Asia and Hong Kong Adian. Also Alvin Gan, Head of Technology Consulting KPMG Malaysia, who joins us live via video from Kuala Lumpur. And now we move on to GDP. So from stronger trade performance to domestic spending, Malaysia has sufficient reason to remain confident in its economy, which is set to grow 6% this year. MIDF Amanah Investment Bank said in a research note on Monday, it is maintaining Malaysia's gross domestic product growth projection at 6%, near double the 3.1% expansion that we saw last year. It said that the encouraging growth momentum in the domestic economy is believed to continue into the second half of this year. MIDF Investment Bank said that the leading index, or LI, signalled growth momentum to continue rebounding to positive growth in May at 2.2% year-on-year after 3 months of contraction. It said that the current economic activities also picked up further as the coincident index, CI, rose faster at 6.4% year-on-year and is the highest expansion in 12 months and mainly underpinned by the stronger retail trade activity. The investment bank also said that the nation also recorded another stronger than expected external trade performance in June, 2 months ago, with exports growth quickened again to 38.6% year-on-year. Underpinned by stronger growth in domestic exports of 30.5% year-on-year on the back of increased external demand for E&E, or electrical and electronic products, petroleum, palm oil and LNG, or liquefied natural gas. It said that the latest data showed domestic spending activity grew faster, benefiting from the reopening of the economy and the international borders despite rising inflation. The Institute for Democracy and Economic Affairs Ideas called for the prompt ratification of the Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership (CPTPP) by end 2022 to help facilitate the country's post-COVID-19 recovery. In a statement, the Research Institute said it welcomed the release of the cost-benefit analysis (CBA) on the potential impacts of CPTPP on the Malaysian economy and key economic sectors by the Ministry of International Trade and Industry (MITI). Director of Research Ideas Dr. Jurita Muhammad, the latest CBA publication launched in 2022, reinforces the welfare gains that Malaysia is poised to benefit in the medium to long term as part of the CPTPP Pact. However, the cost of Malaysia not ratifying the agreement is quite significant, as welfare gains are expected to be lower due to effects of trade diversion and limited market access to other new trading partners.
She added that ratification of the CPTPP will no doubt bring short-term adjustment costs. However, ideas believe these challenges could be addressed by the government within the available policy space, while looking at examples of how other CPTPP partners have successfully transitioned. The CBA report finds that ratifying the CPTPP would be a net positive for Malaysia and projects would raise gross domestic product GDP by US dollars over the period of 2021 to 2030, thereby raising GDP growth by 1.9% relative to baseline figures in 2030. A little bit of commodities. Oil prices dropped about 4% on Monday on weak manufacturing data in several countries, weighed on the demand outlook, while investors braced for this week's meeting of OPEC and its producer allies on supply. Brent crude futures 3.8% to settle slightly above $100 per barrel, and US WTI crude fell 4.8% to settle just above $93 a barrel. Factories across the US, Europe and Asia struggled for momentum in July as flagging global demand and China's strict COVID-19 restrictions slowed production. Surveys showed on Monday likely adding to fears of economies sliding into recession. Brent and WTI both ended July with a second straight monthly loss for the first time since 2020, as soaring inflation and higher interest rates raised fears of a recession that would erode fuel demand. However, questions about the global supply loom in the oil market. Moody's Investor Service, there is huge potential for companies will provide buy now, pay later services in the ASEAN region, but various challenges will hinder the sector's growth. It says the BNPL market in ASEAN is still small, which gives it ample room for growth, and potential expansion will be driven by the rapid growth in e-commerce as its convenience will lead more shoppers to adopt the service as a payment option. The BNPL transactions have increased significantly since the pandemic started, with restrictions on movement and social interaction pushing consumers to use e-commerce platforms more. It said in note, the use of BNPL services as a payment option for online shopping will increase in tandem from a low base as their benefits appeal to both consumers and merchants. According to projection by Frost and Sullivan, the total value of BNPL transactions in the region will increase to $28 billion in 2026 from $8.2 billion in 2022, with the number of active users to rise to 127 million from 37 million. Additionally, the low rates of banking penetration coupled with young demographics in the region are also favorable for BNPL growth. So UN Secretary General Antonio Guterres on Monday welcomed the first commercial vessel sailing from Ukraine's Odessa under the Black Sea Grain Initiative brokered by the EU and UN and Turkey. The cargo ship loaded with more than 26,000 tons of corn should arrive at the inspection location in Turkish territorial waters today on Wednesday. Following inspection, it will proceed to its final destination in Tripoli, Lebanon and other areas, said Guterres, adding that the ship was carrying not just corn, but also hope. There you go. Guterres said that the departure is an enormous collective achievement by the Joint Coordination Center set up last week in Istanbul under UN auspices, with representatives from Ukraine, Russia and Turkey. The Black Sea Grain Initiative, signed by Russia and Ukraine with Turkey under the UN on July 22nd, would allow significant volumes of food and fertilizer exports from 3 key Ukrainian ports in the Black Sea. The deal aims to ensure the safe passage for ships carrying grain to world markets amid concerns on food shortages due to the prolonged crisis and war in Ukraine. This war must end, and peace must be established in line with the Charter of the United Nations and international law. I hope today's news can be a step towards that goal for the people of Ukraine and the Russian Federation and for the world.
Indonesia's inflation accelerated to a 7-year high driven by soaring food prices, data showed on Monday, sparking calls for an interest rate hike. Through the central bank governor signal he was unperturbed as core inflation remained low. At 4.94%, the July inflation rate was the highest since October 2015, reflecting rising prices of food, household fuel and airfare, and hikes in some electricity tariffs. A Reuters poll had expected a rate of 4.82%. June's rate was 4.35%. The July core inflation rate, which strips out government-controlled prices and volatile food prices, was roughly in line with expectations at 2.86%, rising from 2.63% a month prior. Bank Indonesia's BI target range for headline inflation is 2% to 4%, but policymakers have stated a preference for determining the pace of monetary tightening by looking at the core inflation rate. Governor Peri Warjio reiterated that on Monday, highlighting that core inflation was below BI's 2.99% forecast. Finance Minister Sri Mulyani Indrawati called the July inflation rate relatively moderate compared with peers. Although the headline rate was slightly above prediction, food supply to year-end is set to rise and food inflation will ease, Warjio told a news conference. All right, some movements on the Bursa FBM KLCI. It like we predicted yesterday, Nabila, we are up the 1500 mark. This morning it is trading at 1,502 points with about 0.04 points above the close yesterday. Some movers include Hibiscus, which is down 3%, Top Glove, which is up 2%, and Infotech, which is down or up, pardon me, at half cent. We're looking at some developments that is currently happening geopolitically in the region. US House of Representatives Speaker Nancy Pelosi is en route to Malaysia as we speak. Perhaps as we do a repeat or rerun of this show, she might have been arriving in Malaysia altogether, but we don't know that. But do you think she will reach Taiwan? Okay, so that's the thing, right? So what is confirmed is that she's visiting Singapore, Malaysia, South Korea and Japan, with Taiwan being the key factor here. I don't know whether she'll go to Taiwan. It is still a possibility that they might avoid that route altogether because of the tensions that is rising between Beijing and Washington. The last US representative House Speaker to visit Taiwan was Newt Gingrich back in 1997. That's more than 25 years ago. And the question now is whether or not the escalation is going to take place further. Now, what is interesting is that I spent a lot of time on Twitter, and some of the Twitter handles that I follow cover the US naval movements, and it seems like the US 7th Fleet and the US 5th Fleet is moving their nuclear carrier strike group closer to Taiwan exactly, right? In anticipation of Nancy Pelosi visiting Taiwan. And the strike group that is out of Singapore is now moving very fast towards Taiwan, South China Sea. And of course, the strike group in across Hong Kong waters is now moving to Taiwan. Basically, they came prepared for Nancy Pelosi's arrival, but we'll see. I don't know. I really don't know, because you have to look at the ramifications here. What is it meant to achieve in terms of Nancy Pelosi visiting Taiwan? Is it trying to establish diplomatic ties? Is it trying to warm the waters? Because President Joe Biden has said that she can't. Now is not a good time to visit Taiwan. That was the statement that was coming in last night, right after the Zawahiri execution, the Taliban leader execution by drone strike by the US. But you know, that's the geopolitical element. I hope it won't happen, because I don't need another war. You don't. Right? Nobody needs another war. Already we're talking about food shortages and fuel shortages and many other shortages around the world, and of course the cost of life, human capital, is not worth it. But back to House Speaker Nancy Pelosi visiting Malaysia. She's coming in with a delegation of 6 other representatives, and we're looking at, we don't know what the implications are in terms of the agenda, but at the same time, it's kind of interesting to see the Speaker of the House to come. By the way, she's third in line. If the President, Vice President is out of the picture, she's going to be the next President of the United States. So that's how high a ranking she is in terms of the internal rating. Anyway, a lot of development this week. We really wish you all the best, and there's still plenty of week to go through. So that's it for now. I would leave you
to scurry away and get on with your duties. My name is Ibrahim Sani. And I'm Nabila Khalida. Thank you so much for watching.